question was to talk a little bit about what new research has found about the hidden brain in suicide bombers. When we think about suicide terrorism, invariably we think about the individual personalities of the suicide bombers. We ask, what is it about these individual people that prompts them to be willing to kill themselves for a cause? Very often we pick up on religion, religious fanaticism as being an explanatory factor for suicide terrorism. When you study the matter systematically and scientifically, however, we find that our intuitions are not supported by the evidence. It turns out that religious belief is not only not a necessary cause for suicide terrorism, it is not even it's not a sufficient cause either. There are many suicide bombers going back 50 or 100 years who came from entirely secular backgrounds or even atheistic backgrounds and had nothing to do with religion. And a lot of the research that has looked at the phenomenon of suicide terrorism from a scientific perspective has looked less at the psychological makeup of the people and the specific elements of their ideological background, and looked at what's common between suicide bombing across the ages. So if you look at what the Japanese did in the closing days of World War II against the Allies, or if you look at what the Sri Lankan Tamil Tigers did in the 1980s, or if you look at the use of suicide terrorism in a variety of theaters today, what we find is that the process by which people become suicide bombers is common across these different cultural and national contexts. Suicide bombers tend to be in situations where they are largely cut off from the outside world for a variety of different factors, some deliberate, some not deliberate. And it is small group psychology, the ability of small groups to rewrite the norms of human behavior that make the phenomenon of suicide terrorism possible. So when we ask how is it people can do these abominable things, what we are doing is we're examining the phenomenon from the outside, from outside the tunnel. What we are often not able to understand is that within the tunnel of the creation of the suicide bomber, the norms have been turned upside down. And so the people who are volunteering to be suicide bombers are not doing it because they're evil or depraved. They're doing it in the same way that young people who you and I know might want to be rock stars or might want to be book authors. It wins them the spotlight, it wins them attention. The norms have been turned upside down in the suicide bomber's tunnel, and once you turn the norms upside down, you actually have to do very little to go out and recruit people because they will come to you. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous vérifions. Pour Allah seul, nous avons fait ce choix. Tuer avec des cœurs remplis de joie. Nous vous tuerons sans aucune pitié. Entre vous et nous, c'est l'inimitié. Nos actes sont guidés par le Coran. Quoi qu'en disent les pauvres ignorants. Oui, nous vous tuerons si Allah le veut. Nous tuerons, nous en avons fait le vœu. Pour Allah, celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies nous les sacrifions. Pour Allah, celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous vérifions. طبعا يقول لك يا أخي في الغرب، يقول لك يا أخي هذول بروتل، وليش بروحوا؟ كيف بنات عايشين في أوروبا وعايشين وشباب عايشين في أوروبا كيف بروحوا للدولة الإسلامية؟ كيف بروحوا لهالتخلف هذا؟ يا أخي طيب أنا بحكي لكم، يعني احنا في جيلنا، طبعا انتوا جيلكم صغار يعني معظم قليلين اللي من جيلي، يعني لما كانوا افلام الكاوبويز احنا كنا نروح على افلام الكاوبويز. ليش؟ نحب الطاخ طاخ طاخ، هذا جوليان وجيما وجون وين ومش عارف مين يطخوا. كنا واحنا صغار نروح نشوف الافلام هاي. الفيلم اللي فيش فيه طخ وفيش فيه دم هذا فاشل، فيلم فاشل. هذه اول نقطه. ستيف ماكوين اللي حاط البندقيه وهيك وعلى صدره عاري هيك وواقف هيك، كان في غرف كل البنات في جيلنا حاطينه انه هذا بطل، هيو حاطط البندقيه. انا بشوف عندي ابن عمره 15 سنه 14 سنة آسف لسه ما كملش 14 سنة، بشوف اللعب الجيمز هاي اللي بيلعبها على الكمبيوتر، أنا بقدرش أشوفها، كلها دم كلها دم. يعني طب بتقول لك ليش في شباب جيل جديد الآن بحب الدم هاي، بحب يشوف الدم. وبعدين كمان يعني البنات ليش بروحوا؟ البنات طبعا مش كل البنات بروحوا بس نسبة كبيرة. ليش بروحوا يا أخي؟ طيب ما هم هذول شباب 18 سنة و19 سنة ويا أخي والله أجسامهم حلوين
ويعني هيك ملوحين شوي بالشمس، يعني شباب طبعا بنجذبوا لهم البنات، بيروحوا. انا بحكي بصراحه لانه بحدش بيحكي بهذه الطريقه. يعني مثلا اقول لكم 1900 لما صارت 2001 تفجيرات مركز التجاره العالمي، جريده الديلي تيليغراف قالت انه عملوا استطلاع في اوساط نساء بريطانيا، طلع اسامه بن لادن ذا سكسيست مان اون ايرث. هذه البريطانيات، مش اللي والله من غزة مثلا، ولا من مخيم عين الحلوة، ولا من الضاحية، من بريطانيا. يعني انه صوتوا انه هاي، يعني قصدي